ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சிருச்சா? Yeah, streaming has started. ஓகே சார். Excellent connection. Wonderful. இதற்கு தானே ஆசைப்பட்டாய். சூப்பர். வெல்கம் டிராவிட். எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன் தீரஜ். எப்படி இருக்கீங்க? ஆஃப்டர் அ வெரி லாங் டைம் வி ஆர் டூயிங் அ பாட்காஸ்ட். ஆஃப்டர் வெரி லாங் டைம் வி ஆர் டூயிங் அ பாட்காஸ்ட். ஆனால் அதுக்கு நடுவில் நான் நிறைய பாட்காஸ்டோட இது லைவோட ஸ்ட்ரீமோட எடிட் பண்ணியா? என்ன பேர் வச்ச? இது வரைக்கும் எந்த பேரும் வைக்கல. நம்ம முடிச்சுட்டு பார்த்துப்போம். இப்போ யாரும் கேட்க போகிறதில்ல. நம்ம வந்து அப்படியே ஜாலியாக பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணிப்போம். ஒரு நிமிஷம், என் பூனை குட்டி நெட்டை கொடுக்க போதுரா. ஓகே, நோ ஓகே ப்ராப்ளம். சார். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஸோ நம்ம வந்து பைட்ஸ் வித் பைட்ஸ் பாட்காஸ்ட் நம்பர் 8. ரொம்ப நாள் கேப். அதுக்கு நம்ம ரீசன் கொடுக்க வேண்டாம். ரீசன் கொடுக்காமலே நம்ம வந்து கொஞ்சம் தவி போயிடுவோம். ஒரு கிரியேட்டரா தவி போயிட்டு நம்ம ரீசன் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம பெரிய ஆள் இல்ல. ரீசன் கேட்குற அளவுக்கு அவங்க ரெகுலரும் கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ணாம ஓகே இதை தாவி போகிறது தான் நம்ம வேலை. நம்ம ரீசனும் கொடுக்க போகிறதில்ல, அவங்க ரீசனும் கேட்க போகிறதில்ல. அப்படி போகும்போது ஓகே அதே ஓல்டு பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு அஜெண்டாவில் வாட் வே யூ ஒர்க்கிங் ஆன் கரண்ட், லைக் வாட் ஆர் யூ ஒர்க்கிங் ஆன் கரண்ட்லி. இப்போ ஏதாவது ஆஃபீஸில் இல்லை பர்சனல் ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கியா? எனக்கு தெரிஞ்சு உன்னோட ஒரு பர்சனல் ப்ராஜெக்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு, அந்த ஹோஸ்டிங் யுவர் ஓன் LLM. அது முடிச்சுட்டு I am setting up my own bro Bytes. you are overriding existing இதுன்னு நினைக்கிறேன். Is that so? I think so. Oh, Bucks with Bytes போதா அது? I don't think so. Wait பண்ணு. I think so. Super. Studio YouTube. நம்ம வந்து கண்டென்ட் அத க்ளோஸ் பண்ணிட்டியா? இல்ல இல்ல. No, this is another thing that Bucks with Bytes. We'll just have to change it. That we'll change, no problem. Later on we'll change. Override ஆயிடாதுல. Override ஆகாது. Okay, so I'll just edit the title also. Bytes with Bytes stream 8. Okay. Okay sir. Okay, perfect. So let's start with the project. So நீங்க சொல்லுங்க, what made you actually, எனக்கு தெரியும் எப்படியோ, but for the audience, what made you actually go with your own self-hosted LLM? அந்த basically வந்து லைக் ரொம்ப ரொம்ப லைக் எல்லாரும் LLMனு ஒண்ணு. நான் ஜெனரலா ஒரு செல்ஃப் ஹாஸ்டிங் ஃப்ரீக். ஓகே, சோ இது பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணலாம்? ஓகே, ஸோ வாட் வாஸ் த டெக் ஸ்டாக்? நீ வந்து இதுதானே ஓலாமா தானே யூஸ் பண்ணிருக்க ஆமா, ஓலாமா. And you can select whatever model that you want. Yes, that is ஓலாமாவோட இது. ஓலாமா ஓபன் வெப் யூஐ ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு. ஆமா நான் பார்த்தேன். It was very famous லைக் அந்த ரெடிட்ல அண்ட் இன் ஆல்சோ. என்ன பெருசா பார்த்தேன்னா ரெடிட்ல இதை ரொம்ப பார்த்தேன், ஹேக்கர் நியூஸ்ல நிறைய பார்த்தேன், ட்விட்டர்ல நிறைய பார்த்தேன். லைக் it was doing rounds for a very long time. Yeah, like famous இருக்கிறதுனால I was like okay, it's a very good solution. Yeah, why not? And what was more interesting, the cloud player la வந்து you were making sure that நீ ஒரு like you had your own VPC kind of a setup, like VPN kind of a setup. Yeah, like VPN ஓட tunnel, இது ஒரு we call it tunnel. இது கேள்விப்பட்டிருக்கியா? என்க்ரோ நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் போய் படிச்சேன். ஸோ லைக் ஐ நோ அபவுட் Tailscale. என்ன பண்ணோம்னா you can actually register your device and you will essentially come in connection with all the devices through Tailscale. So yes, I had a Tailscale setup in my like DigitalOcean 2 droplet run ஆயிட்டு இருக்கு. And I have my own like laptop and mobile N8 தான் ரன் பண்ணிருக்கேன். அதுல N8 and little bit of என்ன சொல்றது பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸஸ் தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
So Okay. I was like, okay, Tailscale was a easy fix. Like உனக்கு வந்து 2 minutesல செட்டப் பண்ணனும்னா Tailscale was very easy. நீ அப்படியே ஜாலியா செட்டப் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். But tunnel was something that was different. And you had Tunnel is like a permanent solution. correct. And you had a self hosted உன்னோட வீட்லயே என்கிட்டயாவது dropletல இருந்துச்சு. You had built a system. So it was very interesting. அந்த இது நான் யோசிக்கும் போது சரி இந்த பணக்கார நாய்கிட்ட 2 சர்வர் கொஞ்சம் ரிசோர்சஸ் மட்டும் கொடுறா நாயன்னு கேட்டா கொடுக்க மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. சரி ஓகே சாரி பையா, பர்சனல் யூஸ் only. பர்சனல் யூஸ் போட எனக்கு தெரியும் நீ என்ன பர்சனல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு. ஸோ நான் வந்து ஓப்பன் சோரா கேள்விப்பட்டியா? நான் அதான் யோசிச்சிருந்தேன், சரி நம்ம ஓப்பன் சோரா ரன் பண்ணோம்னா வந்து ஆக்சுவலா நான் ஓபன் சோரா ட்ராப்லெட் ரன் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஓகே ஓகே. ஸோ தி திங் இஸ் தட் ஓபன் சோராக்கு வந்து யூ கைண்டா நீட் அ ப்ரோக்ராம் டு ரன் இட், ரைட்? ஓபன் சோரா டைரக்டா ரன் ஆகாது. ஸோ த ப்ரோக்ராம் இட்ஸ் கால்ட் கம்ஃபி யூஐ. you will have to set up the entire thing. நான் வந்து அதோட requirements.txt பார்த்துட்டு இருந்தேன். So it was like PyTorch. It was based out of PyTorch if I'm not wrong. Like என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஓபன் சோரா வந்து GitHubல தான் இருக்கு. GitHubல ஹோஸ்ட் லைக் GitHubல வச்சிருக்காங்க. ஆமா, democratizing efficient video solution. So this is just a model, right? Yeah. இது நீ வந்து Hugging Faceல இருந்து ஈஸியா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பட் இது என்னன்னா வந்து PyTorch யூஸ் பண்றதுக்கு பாரு. சோ இல்ல, this thing open source is like model மட்டும்தான். that is correct. Yes. சோ இந்த மாடலை ரன் பண்றதுக்கு உனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் தேவை. the மாடலை ரன் பண்றது no you can do it through CLI இல்லையா? you can do it through CLI, but the CLI is very cumbersome. டேய் சா வச்சிரோடா CLI என்னடா cumbersome? CLI ஓட ஈஸியான ஒன்னு இருக்கு. இட்ஸ் கால்ட் கம்ஃபி யூஐ. கம்ஃபி யூஐ COMFI. COMFI UI. ஓகே, இவங்க வந்து they give you like இதுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட் மாதிரி. ஓகே, தட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். நான் இத இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேக்குறேன். எனக்கு நிஜமாவே தெரியாது கம்ஃபி யூஐ பத்தி. the most powerful open source node based application. Okay, I'll read about Comfy UI. So Comfy UI செட்டப் பண்றது தான் நான் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் இப்போ. உங்ககிட்ட வந்து ஆனா you have proper Ubuntu systems தானே? You don't have like what is the operating system? Operating system is virtualized operating system. It is called Zen. It is called Zen hypervisor. Zen XCN. Zen hypervisor. Yeah. Okay, it is going to ChatGPT. இதுடா அவ்வளவு பெருசா நான் ChatGPTல சர்ச் பண்ண மாட்டேன். Zen hypervisor. Hypervisor. Okay, I understood. Okay. I was like, what is HyperOS? hypervisor. Hypervisor is like on top of Windows systems, like no இது வந்து based off இது ஒரு open source project. இது ஒரு OS மாதிரியே வரும். Yeah, I have like உனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, I was working at Dell. அப்போ வந்து 2017ல I was setting up hypervisors and on top of that you can run VMs. So hypervisors வந்து like we had Windows என்னது அந்த R2 ஒரு like I forgot what exactly was the operating system also 2016-2017 so we were setting up a data center adla Windows machines la set up பண்றோம். So we were coming from ground up. So hypervisor set up பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல we were trying to run multiple virtual machines. So same here. Okay, it's basically a software which can actually support multiple virtual machines on a bare metal. Understood? Yes, got it. So Zen install பண்ணி Zen மேல நான் வந்து Ubuntu install பண்ணி அத வச்சு அதல நான் ரன் பண்ணேன். சாரி, Ubuntu கிடையாது, Fedora install பண்ணி அதல ரன் பண்ணிட்டேன். Okay, Fedora la got it. Fedora la why specifically Fedora, like why not something like Ubuntu? CentOS? No, CentOS வந்து you don't get live updates. Okay, got it. So updates வேணும்னா you have to wait there.
Got it. Fedora is Fedora is much more highly supported எனக்கு தெரிஞ்சு. Like I was running Fedora, mm, it was like எனக்கு ஒரு ஃபேஸ் இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வாஸ் ஓகே, ஐ வாஸ் ஹேவிங் அ விண்டோஸ் மிஷின், அதுக்கு மேலே விஎம்ஸ் போட்டுட்டு அதில் வந்து உபுண்டு வச்சு ரன் பண்ணி என்னோட ஃபுல் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லைக் என்னது கேவலமான டிஸ்க் ஸ்பேஸை அசைன் பண்ணி காலி பண்ணி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ரீபூட். everybody goes through that phase where it Dheeraj. இல்லை அதில் வேற நான் ரொம்ப என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் அதை பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். ஐ வாஸ் திங்கிங் மச்சான் யூ ஆர் த மேன்ரா, யூ கேன் டூ எனிதிங் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் போய் விண்டோஸோட ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எடுத்து மறுபடியும் ரீபூட் பண்ணி சரி விண்டோஸே வேண்டான்னு ஒரு உபுண்டு ஃபேஸில் இருந்தேன். உபுண்டு வேண்டாம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெடோரா மூவ் பண்ண ஃபெடோரா ஃபேஸில் இருக்கிறது அந்த ஹெச்பி லேப்டாப் ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு? ஐ வாஸ் ஹேவிங் ஹெச்பி என்வி. ஸோ அப்போதான் அந்த ஹிஞ்சு உடைஞ்சது. ஆமாம் எக்ஸாக்ட்லி, அப்போதான் வந்து அந்த ஃபெடோரா ஃபேஸில் போயிட்டு இருந்தேன்னா. நவ் ஆஃப்டர் ஃபெடோரா நவ் எவ்ரி திங் இஸ் இன் மேக். ஆமாம் the developer pipeline. இல்லை இல்லை என்னோட சர்வர்ஸ் ஆனால் உபுண்டு தான். Like I'm running Ubuntu droplets, but yeah, what is the other Ubuntu thing? has good support, right? Like decent good support. அதோட வந்து by default people வேணும்னா Ubuntu தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க. Yeah, so it is like easy to go, easy to use. எனக்கு வந்து டேய் put it and forget it அவ்வளவுதான். எனக்கு வந்து தேவையில்லாம I don't want to handle. You know, I had an arch face. Arch Linux. அதான். Everybody had an arch face. அதுக்கப்புறம் வந்து டேய் you plug it forget. why should I custom இவ்வளவு கஷ்டம் ஏன் நான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஆமா டேய் ஒரு எல்லா லைப்ரரியும் வந்து கிரவுண்ட் அப் பில்ட் பண்றதுக்குள்ள நம்ம வந்து செத்து போய் அதனால வந்து டேய் விட்டுறா. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் அ plug and play ஆப்ஷன். நான் உபுண்டுவே போய்க்கிறேன். லைக் இன் ஓப்பன் சோர்ஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இஸ் a decent highly supported distro பார்த்தனா I guess Ubuntu is one of the highly recommended ones. Then Fedora. Yeah. Fedora is also like very very well supported, very well documented. Chill. இதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கியா? What exactly are you going to do next? OpenBSD ட்ரை பண்ணனும்ன்றது. ஓகே. பாப்போம். வெட்டியார் தான் பாப்போம். வெட்டியா தான் இருக்கும். பட் யா ஐ கெஸ் நான் வந்து அந்த உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? லைக் ஐ வாஸ் டெல்லிங் யூ ஐ வாஸ் ஹெல்பிங் சாந்தி வித் சம் இன்ஸ்டாகிராம். ஸோ அந்த N8 செட்டப் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹாவ் திஸ் என்டையர் இன்ஸ்டாகிராம் செட்டப். எங்க நான் என்னோட ப்ரொஃபைல் நான் போக விரும்பல, வெயிட் பண்ணி ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். So this is completely like what do you say? Automated, yeah. And like it's a Seriously? simple setup. Yeah, you when you are bored, you have nothing to do. This is what you do. Don't hate the player. So இது வந்து fully automated. Hate the game. Hate the game, not the player. You're just bored. நிஜமாவே you're just bored. So this is like fully automated. So your workflow la நீ prompt பண்றியா ChatGPT க்கு? Prompt பண்ணிட்டு ChatGPT has its own prompt. N8 la ChatGPT has its own prompt and like அதான் கேக்குறேன். You have created a prompt? Correct. I have created a prompt which says okay, so, at this point in time you have actually used these all quotes. Make sure you give me something new from Warren Buffett, from Charlie Munger, from Peter Thiel. So I gave a list of authors. From these authors, I just want a quote which is 10 to 15 words so that I can create, like in the images, so it's Python built. So I am not, like I just use this, what is this, Pillow? Like there's this Python library called Pillow. Okay. Which you can use for generating images. Okay. File format support. You can image processing capability. So I was just using Pillow to generate this file. And okay. அதை நான் வந்து GitHubல தான் புஷ் பண்ணுவேன். GitHubல புஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே டைரக்டா இதை எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். So I was like, okay. Why N8? It's also like at this point in time I don't want to manage a Python script by my own. Like,
டேய் அது பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆயிட்டு இருக்கும். லைக் ஹவ் எக்ஸாக்ட்லி கேன் ஐ do it? I acceptable amount of defeat. yeah, like macha, I have had my I don't care about memory footprint. Just leave me alone. yeah, like we have all gone through Python scripts. எப்படின்னா நம்ம வந்து okay, it will run in the background. We'll have cron jobs, and the cron job should start at 6 o'clock. Everybody has done that in terminal. But the point is, if something fails, to report that failure is a headache. Da. Like I tried a Telegram bot for reporting the failure to me. Like all of it was a face, but I felt like okay, in the struggle போறதுக்கு N8N is much easier, and it's open source. Yeah. I'm hosting it on my own server. I felt okay. In the specific like and என்ன I have the secret stored in a vault. Vaultல the secret எடுத்துட்டு அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். No issue. so see you went for the N8 I went for Winville. The difference Yeah, அவ்வளவுதான். அதான் so and I Everybody also like everybody has their own poison. இன்னொரு இதுலயே வந்து I created a YouTube thing also. Wait, like we have everything, brother. Money wise, like what the hell is that? Switch account. Minimum money, Dheeraj. Yeah. So we are adults now. We have free will. yeah, that is true. So if you see my posts, where the hell do I see my posts? If I go to this YouTube studio, if you see all of these videos are automatically generated, and it's a And short. the code sorts. Yeah, it will automatically create a typewriter effect. அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் லைக் ஓகே என்ஜாயிங் மை டைம் சலோ. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃபீஸில் தேர் வேர் அ கப்புள் ஆஃப் திங்ஸ் செட்டிங் அப் ரெப்ளிகாஸ் ஃபார் லைக் ஆர் கிளஸ்டர்ஸ். ஸோ அது கொஞ்சம் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ தட் வாஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட். கொஞ்சம் போயிட்டு இருந்துச்சு. Okay, you are talking about office too. Well, office was hilarious. இல்ல ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் இட் வாஸ் ஹிலேரியஸ் ஃபார் மீ ஆல்சோ. ஆனா அது எப்படி No, my office was hilarious for me. Same da, like my office was also hilarious. ஏன்னா we were running without a replica for a little over 1 month. ஏதாவது புடிச்சுனா காலி தான். நீ வந்து ரெப்ளிகா அளவுக்கு போற. ஓகே, நான் வந்து கோட் அடிச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே my QA raised a bug. Okay என்னன்னா typing one word. Okay, so the thing is that we created a component called date component. Okay, அது வந்து date selector component. Okay, அந்த componentல front end. so என்னன்னா இப்போ நீ வந்து angular. why are you not using something like material UI? Like there are multiple components already existing. Bro, there is எப்படின்னா they have a very custom standard. like என்னன்னா custom formatல வந்து அவங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணும். plus they have custom behaviors. This is bullshit. I don't understand why these like we are reigniting. like எனக்கு வந்து front end ல ஒண்ணே ஒண்ணு தான் புரியல. if someone has created something stable, use the bloody use that bloody thing அப்படினா நான் சொன்னேன் no we want custom behavior, that is how legacy works அப்படின்றானுங்க. fuck you அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோமா. listen to the bug. என்னன்னா typing one word at a time, one letter at a time, with 1 second of gap breaks the fucking 1 second gap ஓட ஒரு வேர்டா டைப் பண்ணனா it breaks the entire UI. யார் அந்த மாடியூல் எழுதுனா? எந்த நான் தான் எழுதுனேன். கஸ்டம் மாடியூல் யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு காட்ல எழுதுனேன். இல்லடா அது ஒரு மேஜிக் காம்பனன்ட். ஓகே, நாங்க வந்து அத கண்ட்ரோலர் ஒன்னு இருக்கும், மாடல் ஒன்னு இருக்கும். ஓகேயா, மாடலையும் கண்ட்ரோலரையும் நான் பைண்டே பண்ணல. ஓகே, ஆனா சம்ஹவ் மாடல்ல இருந்து டைரக்டா வேல்யூஸ் வந்து கண்ட்ரோலருக்கு வருது. எவ்வளவு வருஷம் ஓல்ட் ப்ராஜெக்ட் இது? இந்த ப்ராஜெக்ட் புதுசு, ரொம்ப புதுசு, லிட்டரலா வந்து few months old. ஓகே, அதுலயே வந்து இந்த மாதிரி என்ன என்ஜி கண்ட்ரோல் ஒன்னு தெரியல. இதே நான் ஆங்கில கண்ட்ரோல் பல வருஷம் ஆச்சுடா. ஆனா எனக்கு ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் கரெக்ட் ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இருக்கு. அதே காம்போனன்ட்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒரு ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் இருக்கு, ஒரு என்ஜி மாடல் இருக்கு.
நாங்க வந்து பூட் ஸ்ட்ராப்பை தான் பேஸா வச்சு நடத்துறோம். ஸோ பூட் ஸ்ட்ராப் காம்பனன்ஸ் வந்து என்ஜி மாடலோட ஒர்க் ஆகும். புரிஞ்சு. ஆமா. ஓகே, ஆனா எங்க காம்பனன்ட் வந்து ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் வச்சு ஒர்க் ஆகணும். ஓகே, ஸோ வந்து நாங்க இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் பைண்டிங் பண்ணாதானே டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், அங்க இருந்து இங்க, இங்க இருந்து அங்க. கரெக்ட். லாஜிக்கலி ஸ்பீக்கிங். கரெக்ட். கரெக்ட். நாங்க அந்த மாதிரி பைண்டிங் எதுவுமே பண்ணல, அதுவா டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அனுபவி ராஜா, ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல தனி காட்டுல அனுபவி நீடு. To this day I don't know. அதாவது என்ன, அதை பண்ணிட்டு நாங்க அமைதியா இருக்கோம். எப்படிடா உங்க பிசினஸ் கம்முன்னு இருக்கா? இந்த பிசினஸ் வந்து ஒர்க் ஆனா போதும்னு உட்கார்ந்துருக்கான் இந்த டைம்ல. ஓகே ஓகே, புரியுது புரியுது. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். எவ்ரிவன் இஸ் டெஸ்பரேட். அதனால சல் போதும் உனக்கு. ஆமா. ஸோ ஐ லைக் வி ஹேட் லைக், ஆனால் எங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் டீசென்ட். ஸோ ஆஃபீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தவிர திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் உனக்கு அந்த டீச்சிங் கிக்கும் தெரியும். ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டீச்சிங் அ லிட்டில் பிட். ஸோ இதுதான். You are still teaching, right? I'm still teaching, yeah. So it's going on. Okay, let's come to tech news feed. So நம்ம வருத்தத்தெல்லாம் இப்போ கொட்டிட்டோம். கொட்டின வருத்தத்தை மனசுல இருந்ததெல்லாம் கொட்டிட்டோம். யா, மனசுல இருந்த வரவே போச்சு பாரு. ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து சரி, we will follow with the tech news feed. இந்த 1 வீக்ல என்னெல்லாம் நீ பார்த்த அப்படின்றத மட்டும் we'll discuss. So replacing Kubernetes with systemd, நான் இதை ஒத்துக்கவே மாட்டேன், இருந்தாலும் சரி பேசி தொலை. As for a home lab system, okay, for a home lab system, yeah, for a home lab system. Home lab system னு எடுத்துக்கணும். First line பாரு. Yes, I am fully aware those are two separate things, but hear me out for a moment. Yes, நான் அதான் சொல்றேன், hear me out. சரி பேசு நான் கேக்குறேன். Hear me out. See here, இப்போ என்னன்னா, you take Kubernetes. Tell me in very basic Kubernetes என்ன? Kubernetes ஒரு orchestrator. So if something goes down, it will spin up the same like container, like same. It can scale up, it can scale down, it will monitor what exactly is the health of your Docker containers. If the Docker containers are down, it will bring it up. So adha Kubernetes. Doesn't this sound similar to systemd? ஒரு ப்ராசஸ் ரன் ஆகுது, அந்த ப்ராசஸோட ஹெல்த்தை மானிட்டர் பண்றது, அந்த ப்ராசஸ் டவுன் ஆயிருந்தா அப்பாக்குறது, அப்புறம் வந்து லைக் ப்ராசஸோட லாக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது. This sounds way similar to Kubernetes, right? நீ சொல்றது கரெக்ட் தான், ஆனா நீ வந்து எப்படி தெரியுமா, except remove the scaling part. Scaling மட்டும் இல்லன்னு வச்சுக்கோயே. This is Kubernetes. This is not Kubernetes. This is just hear me out. சரி, எனக்கு ஒத்துக்கிறேன் ஓரளவுக்கு வந்து ஓகே. It will continuously monitor if your service is up. It will make sure if so என்னன்னா podman இருக்குல்ல, podman has like CLI which actually generates systemd files. Okay, so you can ஒரு podman image நீ ஒரு podman run பண்ணி விட்டு, what you can do is you can generate that systemd file for podman running image. Okay, running podman கான ஒரு systemd file generate பண்ணி அதை நீ systemd இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். Okay, it can also fetch the latest image whenever restarted. Okay, what Kubernetes does, if you actually have to roll out updates, you can also do that. Yeah. So like for a home lab person, Kubernetes is an overkill. Yeah, Kubernetes is an overkill, but have you heard of K3? K3. I hate K3. I tried setting up K3. There was a phase for me where I was trying to set up K3 on my laptop. It ruined 3 days of my life. Yeah, I agree. ரொம்ப காண்டா இருக்கும் K3s. நான் இது Kubernetes ஃபுல்லா செட்டப் பண்ணிட்டு போயிடுவேன்டா. micro K8 is far better da. Yeah. So there was a phase for me where நான் என்ன யோசிச்சேன்னா, ஓகே
நம்ம வந்து எதுக்கு டாக்கர் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இஃப் டாக்கர் கோஸ் டவுன் வாட் வில் வி டு? சரி ஒரு ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர் கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். தென் ஐ வாஸ் திங்கிங் Kubernetes வரைக்கும் போக வேண்டாம். Why exactly should we bring up something like Kubernetes? We can see what exactly is a low scale version of Kubernetes. அப்புறம் K3s பார்த்தேன். K3s பார்த்துட்டு ஓகே the idea as an idea K3s is a very good as an idea it is very good idea. அதான் ஓகே let's go with K3s அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். But for a home lab system setting up K3s is a pain because initial timeல their documentation was shit தான், literal shit. நான் வந்து burning garbage தான் அது. நான் வந்து டேய் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து விடு, என்னோட டாக்கரே ரன் ஆகிட்டு போகுது, நான் வந்து வேற எதுவும் யோசிக்கல. நான் இப்போ என்னோட ஹோம் லேப் வந்து நான் இதுல ராஸ்பெரி பைல செட் பண்ணியிருந்தேன்ல. ஆமா, அது வந்து கூலிஃபை அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் வச்சு ஜெனரேட் பண்ணிருந்தேன். கூலிஃபை? எஸ், கூலிஃபை. என்னது அது? இது வந்து டாக்கர் மேனேஜ்மென்ட்காக. ஓகே, இதுதானா செல்ஃப் ஹோஸ்டிங் வித் சூப்பர் பவர்ஸ் அண்ட் ஓபன் சோர்ஸ்? இதுலயே வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட் எல்லாம் வந்துரும். ஓகே, சோ இப்போ நீ வந்து N8N வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும் அப்படினாலும் N8N கான டாக்கர் டெம்ப்ளேட் இதுல இருக்கும். யா அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, இட் ஹஸ் அத நீ கிளிக் பண்ணி இட் ஹஸ் its own டபுள் கிளிக் ஃபைல்ஸ் அண்ட் டாக்கர். ஓகே இத டபுள் கிளிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் டெப்ளாய் மட்டும் பண்ணா போதும். Got it. But majority of what scripts we write, அதுக்கு நம்மளே ஒரு டாக்கர் கிரியேட் பண்ணிட்டு you can create an image and அதுவும் பண்ணலாம் இதுல. You can also do that. Okay, it's also self hosting which is good. So yeah, no, you can put custom docker images, custom docker YAML, custom docker files, image files also. Makes sense. Okay. Got it. I'll just go through this. Maybe when I get time, I'll go through this. But yeah, so K3s was pain. K3s pain in the ass. I was like thinking, okay, fuck it, I'll run Docker by myself. Like எனக்கு வந்து இந்த செட்டப் பண்றது கூட நான் செத்து போறேன் அப்படினு சொல்லிட்டு I went with Docker itself. But yeah, final do it myself. But okay, systemd for a home server, சரி பாத்துக்கலாம். If it's not an essential service, run it through system. Yeah, I mean even if it's an essential service, டேய் you only நீ போறடா systemd யூஸ் பண்றா. Why not? I mean why not? Yeah. For your mail hosting, for other things don't use systemd. For important services don't use systemd. For other like fun services use systemd. Go to hell, no problem. Okay, I differ there. Yeah, fuck off. You live only once. டேய் ஹோம் லேப் செட்டப் பண்ணி எவ்வளவு தடவை வந்து லைக் கேவலமா கரப்ட் பண்ணி மறுபடியும் பில்ட் பண்ணிருப்பேன்னு எனக்கு இப்ப தோணுதுடா. Too many to count. You will have to evolve, Dravid. நான் evolve ஆயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து டேய் plug and play போதும்டா. நீங்க வந்து எனக்கு டாக்கர் இமேஜ் கொடுங்க, நான் பாட்டு நான் இப்ப குவாலிஃபை போயிட்டேன். குவாலிஃபை இஸ் குட். Yeah, chill. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் போவோம். What happened to www? என்ன ஆச்சு இந்த? You remember www? Yeah, I remember. But what it happened? Went away to just a fade. Silent death க்கு போயிடுச்சு அது. ஆமா, இப்போ என்னன்னா if you use www you are out of touch அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. Correct. But do you know what is www? World Wide Web, obviously. So basically எதுக்கு வந்து Berners-Lee அதை இன்ட்ரோ듀ce பண்ணனா www, FTP அது மாதிரி you can differentiate between the type of servers. www னா HTTP server, FTP னா FTP server. அது மாதிரி differentiate பண்றதுக்காக he introduced it, but apparently that did not go well. People did not stick to it. Yeah. Yes, more or less. They went ahead with okay, எனக்கு வந்து நார்மலா what is this DNS entry na www, they just gave their entire domain and then it redirected it to whatever the page. More or less it works. அதனால people are like www la போட முடியாது, போயிட்டு வாங்க. Yeah, it had a silent death. 90s பசங்களுக்கு தான் தெரியும் www னா என்னன்னு. But it is good. But do you know, like என்னோட first அந்த தீரஜ் பாலகிருஷ்ணன் .dev ல the first version had a www.
I made sure that I added www. ஆனா இப்போ வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது I myself gave up. Like ஆட போயிட்டு வாடா இதுல என்ன இருக்கு. யாரு யூஸ் பண்றாங்க? ஈவன் என்னோட travel.devக்கு www போட்டு டிராபிக்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தேன். No fucking body is using www. Yeah, everybody gave up. And it's okay. You 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 served well. நீ வந்து இருந்த For, வரைக்கும் for the time you served well, buddy. yeah. நெக்ஸ்ட் www ல இருந்து இன்னொரு சாவுக்கு போவோம். ஸ்கைப் செத்து போச்சு. ஸ்கைப் சாவ மாட்டேன்னு இன்னும் சுத்திட்டு இருக்கு தெரியுமா? People are like still want to use Skype. They don't want to go to Teams. Yeah, that is true. உண்மையை சொல்லு. You use Skype and Teams. What is better? I would not use Teams. Hell no for Teams. I would rather use Skype because like Teams is just a blatant copy of Slack. Do you agree with me? Like I completely agree. Hey, I felt like okay, like Microsoft has its own monopoly, and like there was this one time where I read an article. Microsoft it is including Teams as a bundle for all of the new systems that they are releasing. Exactly. I was like, they are you not even trying to hide? Yeah. Like this is like one of the tactics of Microsoft also. There they were like, okay, Internet Explorer comes in handy for you. So and Teams comes in handy for you. Like why not use it? I was like, hey, come on. This is too much. So it's not like I don't want to use it. It's just I hate it. Yeah, I kind of feel like okay, I prefer Slack over Teams. Like it's just a personal preference, honestly. No. I mean, you are well justified. Yeah, and during Skype times, there was this IM. Like there was like out of the Skype, you could do video calls, but there was also this chat WebSocket. That was the first WebSocket application that I saw. If I'm not wrong, it was using WebSocket in the background. And no, it was using RTP. Okay, maybe that I'm confusing with something else. So, you also had this feature called IM, immediate message or something. So, RTC. Yeah. பழைய காலத்து மெமரிஸ்லாம் கொண்டு வருது இது. But it's okay. Skype was actually good, like Skype was. It is still good. Just they want to kill it. They want Teams to adopt. Yeah. And after Zoom, a lot of people moved away from Skype also because Zoom was much more scalable, much more like faster, lightweight. So Zoom was actually better. It was a much better product than Skype, but like www had a silent death. Skype is also like something that namukku oru soft corner irukku. So Skype I always had a soft corner, so it's okay. So again, one more service that we like is no more. Dead. Yeah. Sad. நீ இவ்வளோ கவலைப்படுற மாதிரிலாம் இல்லை, சும்மா கொய்யால. சரி, ஓகே, let's move to the next one. இது வந்து there is one interesting article, like so like everybody like what exactly I was going through. So we have actually been writing before the age of AI. So Diro Nanula, we have been writing web apps, we have been building APIs, we have been building front end for at least 5-6 years or 7 years if we consider college. Then no, if you don't even consider college, 7 years. Yeah, if we consider college and if we consider school, school, we have been 13 years. We have been building over 10 years easily. So like for us, if someone asks us, okay, can you just set up this server for me, like okay, I'll tell you a real life scenario. So I was having this junior of mine who was actually trying to understand, okay, we are having our own systems run up and all of that. So he was setting up his own home server. So I was recommending him, okay, start with a droplet, just fiddle around with all of the open source software that you have. Everybody will have a Docker image. So நீ சும்மா வந்து ஒரு Docker image pull பண்ணி run பண்ணி பாரு. So he was setting up some notes. Like I told him, okay, எதுக்கு நீ வந்து notes don't use Keep or don't use something like Apple Notes.
go for something that you can have for your own. Like Joplin அதே மாதிரி நிறைய இருந்துச்சுல. So I was telling him try to self host some of the node services. So he self hosted using a Docker image. he is Okay. he is one who actually he's been coding for 3 years, but at the 3 years la Okay. kuda because Copilot came like or 3 years back அவன் வந்து ஜாயின் பண்ணதுல 1 yearலே he started having AI assistants who were writing code for him. So he was Okay. not very well versed with coding. So Okay. like and in his own system like ஒரு செல்ஃப் சர்வர்ல ஒரே மாதிரி பணக்காரனா இல்லனா அவனால எங்க மாடல் போட முடியும். Excuse me. I am hosting in Raspberry Pi also. Okay. இல்ல Shut up. நான் குத்தி காட்ட வேண்டாம். So அவன் வந்து like this was the first time he was facing an error where he could not think of what exactly could be the next steps. So like if a service stops abruptly, நீ வந்து you will essentially feel like okay, like maybe 10 years back we would have felt என்னடா நடக்கணும் என்ன பண்ணணும் இப்போ அப்படின்ற போது we would be confused, like we will be thinking of what should we do next. இப்போலாம் வந்து இப்போ டாக்கர் லாக்ல என்ன வருதுன்னு பாரு, லாக்ல இருக்கிறத ஃபிக்ஸ் பண்ணு. முதல் லாக பாரு. ஜூனியர்ஸ் வந்தானுங்கடா. ஜூனியர்ஸ் வந்தானுங்கடா தலை தட்டி போய் போ முதல் லாக பாரு. அதான் ஸோ போய் லாக பாரு, லாக்ல என்ன இஷ்யூ இருக்கோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. அவன் வந்து லாக பாக்குறதுக்கு என்ன கமாண்ட் தெரியாம சுத்திட்டு இருந்தான். அவன் வந்து கனெக்ட் பண்றீங்களா அப்புறம் ஒரே இதுல நான் வந்து நீ கூகுள் பண்றா டாக்கர்ல எப்படி லாக்ஸ் பார்க்கணும் கூகுள் பண்றான் அப்படின்னா வந்து அண்ணா ப்ளீஸ் நான் கனெக்ட் பண்ணுங்கண்ணா அப்படின்னா நான் அது சரி இப்போ என்னோட எல்லா நோட்ஸும் அதில் தானே நான் இருக்கு அப்படின்னா நான் அது சரி போய் தொலை கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி நீ லாக்ஸ் பாத்தியாடா அப்படின்னு நான் கேட்டேன். இல்லை நான் லாக்ஸ் பார்க்கலண்ணா அப்படின்னு. டேய் என்னடா பேசிக்கிட்டு இருக்க, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஃப் சம்திங் கோஸ் டவுன் லுக் அட் த லாக்ஸ், எதனால அது டவுன் ஆச்சு என்ன எரர் மெசேஜ்னு போய் பார்க்கணும்ல அப்படின்னு. அப்போ வந்து அப்படியாண்ணா எனக்கு வந்து டக்குனது இதுவே ஆகலை ஸ்ட்ரைக் ஆகலைண்ணா. ஸோ தட் இஸ் வேர் ஐ ரெட் திஸ் ஆர்டிகல் ஆல்சோ. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுதுன்னா if you are a software engineer at some point like writing JavaScript is like okay second nature ஆவே உனக்கு ஆயிடுச்சு இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு பைக் டிரைவ் பண்ணுறோம்னா இட்ஸ் லைக் செகண்ட் நேச்சர். we don't think about okay when should we apply clutch, when should we move to a next gear, அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம். So writing code or writing Python, writing Java, writing JavaScript is like second nature for us. It comes free for us. Yeah. But if you think about it, it doesn't come free for him because he has been using AI co-pilots, Windsurf, Cursor for a very long time. Like he has half of his career. For more than half of his career, he has been doing that. Now, appo da யோசிச்சேன் okay, and this is called system one thinking where it is like a second nature for you, it's automatic for you. ஆனா இப்போ நம்ம வந்து okay let's say from moving from React to Angular உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? I don't want to use bad words. So அது வந்து ஒரு system two thinking where you will have to be conscious-ஆ இருக்கணும். உனக்கு வந்து okay I should consciously put an effort to actually move from some different frameworks, but afterwards like ஒரு 2-3 months கழிச்சு உனக்கு அதுவும் system one thinking-ஆ மாறிடும். But for these people who have been using like who have been using this do you remember Angular 1? I don't want to remember. What a we actually had an Angular 1 project which we had to migrate to Angular 4 or something. Oh my god, fuck. So like so this guy, there is literally no system one thinking for him at this point in time. So I was telling him konja naravadi vandu like try to avoid using IDs like Windsurf. IDs like Windsurf is at least for 1.5 years he has been using Windsurf. I told him like konja ada pause pandra, try to actually read documentation, because reading documentation, going through someone else's code will give you more insights on how to build code. நீ அது பண்ணாம வந்து you will not become a better developer அப்படினு சொல்றாங்க. Okay. So this is the basic thing. So AI enters the screen not a new tool but as a paradigm shift, one that doesn't require any learning. It questions whether you need to learn at all. So if the basically when the machine stops, what will you do? When there's literally no system one thinking, what will you do? So this was an article that I like idra எப்போ படிச்சேனா அவனுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணும்போது கரெக்ட்டா படிச்சேன். I was like I sent him this article also. He was like okay, now I'll just go through it, it makes sense. So it was a good read. Hurting people where it pains. Yeah, hurting people I'm still a good like good person, good chill guy to him. So going to the next one.
சொல்லுங்க தீரஜ், சொல்லுங்க தீரஜ், how do you feel? சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. People are losing loved ones to AI fuel spiritual fantasies. Oh my god. I mean, why? எனக்கு வந்து மறுபடியும் அந்த there's this movie called Her, பார்த்திருக்கியா? I've heard about it. I have not So there's this movie seen called it. Her where the person falls in love with the computer finally. So Uh, I guess with actual like AI coming into picture, with actual agents becoming more and more sounding like more and more human. See, I mm-hmm. guess a lot of people are like believing that they are actually like okay, I am talking to the real person. So it starts like okay, I'll ask a couple of questions, and the couple of questions answer kadachadukku appo they'll be like okay, this is feels like I'm talking to a real person. After that they feel like then the AI obviously hallucinates. You give it junk, it will give junk out. So they ask some junk question, அதுல இருந்து ஜங்க் ஆன்சர் ஹாலுசினேட் ஆகி வரும், which spirals into this stupid realization of okay, everybody believes in Okay, a spiritual fantasy. Like okay. I have a question for you. சொல்லு Okay. சொல்லு. In the bigger picture, are we all not hallucinating what we are telling? டேய் எனக்கு கெட்ட வார்த்தை பேச வைக்காதடா. ஐயோ. Yeah, but think about it. Maybe we are hallucinating. Maybe what? I don't think we are. Like, honestly, when someone says, okay, uh, like, see, there is something called common sense and there is something called as hallucination. And to Mm, my knowledge, hallucination is where something is clearly not true and you're believing it mm. is true. And common sense should take over at such point in time. If you're believing that, okay, something as stupid as இன்னைக்கு மழை பெஞ்சிச்சா பெய்யலையா அப்படின்னு நீ வந்து உங்ககிட்ட ஏஐ கிட்ட கேட்டனா ஏஐ கேன் ஹாலுசினேட் அண்ட் சே இட் ரெயின் டுடே, விச் இஸ் அ பிளேட்டன்ட் But லே. இட் கோஸ் அகைன்ஸ்ட் த ஃபேக்ட். மே yes, மாசத்துல எங்கிறதுனா மழை பெய்யும்? ஆனா bro, ஏஐ மழை பெஞ்சிச்சே bro. சரி சென்னையில. எனக்கு தெரியாது விடு. பட் லெட்ஸ் சே மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் பை டுடே எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு எங்கள் அம்மா கூட வந்து ஷி வாஸ் பொலபிஃபை ரொம்ப வந்து வெயில் அடிக்குது அப்படின்னு. ஸோ Mm, when it's a sunny day, AI can hallucinate and say okay, it rained today. mm. And if you are willing to actually accept the hallucination and go on that spiral of being hallucinated, then that is clearly wrong. Okay. When it goes against the fact, it is clearly wrong. Mm. So that is why I feel like okay, some things should actually have a breaking point. But like, who's gonna stop this? I don't know. Not me, not you. I don't know. I'm just telling, always always try to verify. Like எப்போ நீ வந்து எந்த டிசிஷன் நீ எடுக்கணும்னாலும் go in a space where you are actually doubting the result that the internet or that the AI is giving you. Like always Mm, don't believe like okay, like this is going to work out, this is correct. Never believe that way. I would say like when someone is telling you a fact also, always suspect them. Don't like not in a very stupid way. I'm telling them okay, like is it true? You should research and verify if it's true or not before agreeing to them. So adana solra. okay. Yeah. So this was something that I read which was funny at the same time a little கொஞ்சம் லூசு மாதிரி இருந்துச்சு. Okay, let's move to the next I article. I sent you an article. What is this article? எங்க அனுப்பிச்ச? Chatla. Okay, I'll have to go to chat for that. What the hell is this? Like, could 100 men beat a gorilla in a fight? உனக்கு வர வேலை இல்ல, நீ அனுப்புற chat வரணும் போட்டு நீ போய் சாவு. Hey, but think about it. 100 men can defeat gorilla, according to this article. 100 men with their bare hands. Yes. Okay. I don't want to I don't want to participate. எனக்கு இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கே இது இல்லை. Let's go to the next article, which is a judge says Meta AI copyright case is
about the next Taylor Swift. So the one thing that caught my eye, like obviously we all know AI is using training data from all over internet. It's a Mm-hmm. clear clear cut 100% valid point that okay, AI is using Twitter data, Reddit data. It can get any data, whatever data it can get its hands on. Either use பண்ணி it is training the model. So Mm-hmm. nobody can come and say okay, you have taken my data for actually training your model. Because we know it as a fact. Yeah, it is a fact. And anything that you put on internet will 100% be used as a training data. You are nothing but a data set. Yes. So there is this one specific point that I want to highlight. Mm. So this case, like there are hundreds of cases like this, but எனக்கு இங்கே என்ன வந்து ஒன்று இருந்துச்சுன்னா what exactly really took me up was uh, what's about Taylor Swift, relatively unknown artist, இது இல்லை, dramatically changing, you might say. So like okay, the crux of this is there was this jury who told okay, they have used your actual resources for training their model, but is it affecting your like is it affecting the money that you would be getting by selling your resource? So let's say you have written a book, AI has used to train their model using your book, but is it literally stopping you from making money through this book? Can you still sell the book and make money? So there was this article and I was like, I have a couple of like pointers that I want to make. See, See, I totally believe anything that is human made in the future, like in the future, content can be automated, everything can be automated. But what will be a premium is if you had done it by yourself, if you had written the letter by yourself, that will become more premium than using AI to actually write the letter for another person. A human touch would become premium. அதான் வந்து I feel this is the near future according to me. This is my first cent. So if someone has physically written the book himself, I guess in the future we would value it more than something which is automatically written by AI. A blog that is written by a human would be more valuable than a blog that is written by AI. This is my 2 cents. First thing. நீ எதுக்கு என்ன சொல்ற? I agree. Okay, but வந்து உன்னோட இதுக்கு சொல்றேன், would it affect னா, so for example websites எடுத்துக்கோ. ஓகே, இப்போ வந்து ஆட்டோ சம்மரைசேஷன் இருக்கிறதுனால வெப்சைட்ஸ்க்கே நீ போகாமலேயே யூ கேன் லேர்ன் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த வெப்சைட். That is true. That is true. So it is affecting இல்ல. So I don't think, see, first of all, if someone is actually using your website in the future, right now it's not happening. So நான் இந்த பாயிண்ட் தான் உனக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன். While the authors were heavily focused on piracy element of the case, spoke emphatically about his belief that the big question is whether Meta's AI tool will hurt the book sales, otherwise the cause of authors lose of money, like will the authors lose money? இதான் primarily வந்து it was like kind of eye opening for me. But coming to your point, let's say I don't have to go to the website to learn. So what essentially happens is the distribution will actually get affected. So currently if a person has a blog and he has a distribution, his very relatively newer person avanoda distribution will get affected. If he had 1,000 people who might be visiting and his growth is like 2x every year, the next year it would have become 2,000, let's say. But with AI his growth rate would 100% decrease. That is a given. But in the future அவனுக்கு வந்து payment will also come through AI scraping his newsletter or his news blog. There will be some way in which he will be compensated when, like if that is not the case, then this is blatant use of power. அது நான் வந்து this is just me being idealistic. I am just telling, if AI is using your data to train in the future, not right now, like something like a crypto this thing, like நீ எப்படி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்ப்யூட் வந்து இதுல பண்றேன்னா, பேர் என்ன, ஈத்தரியம்ல ஒரு கம்ப்யூட் பண்றேன்னா அந்த கம்ப்யூட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி யூ வுட் பே. So similarly something like that maybe. Yeah, in the future this is how we should, in an ideal world according to me this is what should make sense, because or else whatever data you are actually posting on internet can be used for training. We have tons and tons of scrapers, like this is don't you have a scraper? I have scrapers for everything.
You've heard of this, like your full stack platform for web scraping app scraping. Yeah, I know. You can scrape அதான். anything on this world. Like LinkedIn ஆகுது மண்ணாவது என்ன ஜாப் போஸ்ட் வேணும் என்ன வேணும் உங்களுக்கு எல்லாமே இங்க இருக்கு. So everything can be scraped. Reddit can be scraped. Newsletters Yeah, can and be it can scraped. be made in such a way that it is looking like It is human structured. interaction. Yeah. It Mm. can be structured. Dey, our entire platform is built on scraped ra. சும்மா. So basically, if why some in the future, if someone is scraping your website, they should essentially be compensated for it. That is my ideal world, but I don't know if it will happen in the future. Dheeraj ideal world la நடக்கணும்னு ஒரு அவசியம் இல்ல. So maybe. But Yeah. Dheeraj's ideal world is far-fetched. Yeah. I'm an idealist. At this point in time, I'm an idealist. I don't think it's like capitalist world இது நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியல. Let's see. Okay. So let's go to the next one, which is AI is acquiring Winsurf. This is a community page only, but there were actually rumors about this a couple of weeks ago also, if I'm not wrong. Like there were. Yeah. So like, have you used Winsurf? Have you used Cursor? Like coming to the next topic, like Winsurf and Cursor. I have, but how can I tell you? I'm okay with Copilot and this thing. What is that? VS Code. Okay. Like I was actually I using Winsurf for my office. Okay, so uh, I was like actually taken aback. Da. ours. Like, Really? yeah. I was pleasantly surprised. Like, Maybe I should give it a try again. yeah. I was like, நான் வந்து I never thought, okay, it could actually find areas for optimization on a full-fledged package. It was not a single file, okay? It was built as a package, and the package was built on top of Bazel உனக்கு தெரியுமா? Bazel builds இருக்கும். Like it is a Build tool. build tool. So Bazel tools are not very clearly documented according to me. Maybe I have not found a very good documentation for it. But if I was struggling to identify what exactly is a Bazel build, on what packages are these builds based on, the AI was able to find it. Windsurf was able to understand it. I was like, like how did you even identify it? So it really helped me with Bazel builds a lot. More than anything else, Okay. two use cases which I really adored Windsurf for. One was unit test cases. Absolute game changing da. ஐயோ ஷெஃப் கிஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே யூனிட் டெஸ்ட் கேஸ் எனக்கு கவரேஜ் 100% வேணும் வின்சர்ஃபை புழுகு போட்டு தாக்கு எல்லா மெத்தடுக்கும் யூனிட் டெஸ்ட் எழுது ஒரு பாசிட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸ் எழுது நெகட்டிவ் டெஸ்ட் கேஸ் எழுது மார்க் பண்ணு டேட்டா எல்லாமே பண்ணுதுடா அது டேய் யார் சாமி நீனு எங்கிருந்து சாமி வந்த நீனு அப்படின்னு வந்து எனக்கு செமையாக இருந்துச்சு. The next thing that I really liked was with respect to Bazel builds. Like I honestly thought Bazel build வந்து இது கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு, but when I actually wanted it to go through the modules, explain it to me, it explained it much better than the documentation that was currently available on the internet. So I was taken aback. Very good platform. So the one thing that I will suggest is Cursor is free at this point in time, but not every what do you No, say? I guess Windsurf is free for me. Windsurf is free for you. Okay. I mean, Office. Office Windsurf is free, obviously. Yeah. So give it a try. 100%. I would recommend it for writing unit test cases, integration test cases, any data. ஒரு இன்டர்னுக்கு நம்ம கொடுக்குற வேலையை இதுக்கு கொடு மச்சான். Like treat it as your personal intern and then do code reviews. ஐயோ கோட் ரிவ்யூஸ் பண்ணியே என் வாழ்க்கை அழிஞ்சிரும்னு நினைக்கிறேன்டா. எப்போ now I gave up, you know. எப்பறா? I feel I gave up. Code reviews have a set of standards. Like I'll tell them, bro, I gave up the standards. என்னால முடியல. Okay. I told them, like if all of these conditions are not met, நீ என்கிட்டே வரவே கூடாது. வந்து நான் உன்னை வச்சு செஞ்சிருவேன். இல்லடா, they are like coming up with new shit ra. Okay. It's okay. Every time they're coming up new shit, I was like, how? Kids these days. It's okay. I was genuinely taken aback ra. Yeah, I understand. What can we do? It's okay. Kids these days in சொல்லிட்டு விட்டுரு. So like I was like literally
But the other point of thing that I want you to tell, like want you to think about is, what is windsurf? Windsurf is just a wrapper on top of another AI model, correct? Mm-hmm. Like I guess windsurf on its initial days was actually building on top of what was a pre-built model, a transformer which was already existing. It was just a wrapper on top of a transformer, if I was not wrong. Windsurf, the Uh-huh. original pair enna nyabagam enakku. There were articles about Uh-huh. that in what do you say? There were articles about that in Hacker News. So Okay. like I was initial time la na vandu paakumbodhu, okay, it's just a wrapper on top of already existing model, anybody can build it அப்படி தான் நினைச்சேன். But if you think about it, they are being acquired for $3 billion fucking dollars, macha. So something is there, the special sauce. Yeah. I am like, and Windsurf clearly like impressed me with Basil build, macha. And OpenAI is doing a great acquisition here. Like when such, Okay, talking about OpenAI acquisition, do yeah, you know one of the potential acquirers for Chrome is OpenAI? I don't think Google is in need of money. Google will never sell Chrome. No, Google is being forced to sell Chrome. Yeah, European Union. என்ன issues அதை பார்க்கலையே. US is forcing to sell Chrome. Wait, I'll show you now. If Chrome goes out of, yeah, I don't think it will be that easy now. I'm just being honest. I don't think it will be that easy. One OpenAI buying Chrome. OpenAI would be the இது நீ எங்க பாரு routers. reputable இருக்கு. Routers is reputable. Yeah. Routers is I okay. am sending you. Yeah, ஆனா யூஎஸ்ல எல்லாம் மச்சான், I don't think they would ask Chrome to be out of Dude, what do you mean? They broke IBM. They broke fucking IBM. How do you think they are not going to? OpenAI would buy Google Chrome. Exec testify at trial. April 22nd, last month. Mm. Mm. Unit to sell their popular web browser as part of bid to restore competition in search. Oh my god. Antitrust trial in Washington. Okay, if it happens then macham. But if you think Time, about it, like time to come to Firefox. no, I am happy with Arc. Arc is pretty good. Oh my god, these kids, Dheeraj, these kids, yeah, these Arc. kids these days, Chumma water. Arc is a very good browser. kids these days, I will 100% support Arc any day. kids these days. I say. I told you, I'm a plug and play guy. Okay, you just plug it up, it will work as expected. Arc is I will support Arc Ah, for a very you long will die in the boat. Yeah, I will die in the boat of Arc. Arc browser is pretty good, for sure. And it's built on top of Chromium. Come on, it has its own, like, it is reimagining browser all over again. So I will 100% support Arc any day. Cool. But yeah, Cool. OpenAI, if it gets its hands on Chrome, where level? It's a gold mine. Yeah. It's a very good opportunity. Chill. But Okay. yeah, OpenAI Next and one. Windsurf is a very good thing. OpenAI going different places. Where level போயிட்டு இருக்கானுங்க. Okay, next, last but one article. WhatsApp provides no cryptographic management for group messages. This makes sense. I was taken aback. This makes sense. Why do they not have this? If you see this scroll down பண்ணனா, how do they add? How do you இப்போ வந்து cryptography வந்து ஒரு குரூப்புக்கு இருந்துச்சுன்னா how do you add new members? Right? He does not have the private key. இப்போ நீ புதுசா ஒருத்தன் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா how do you generate the private key? Isn't that security issue? Therefore, not at all encrypted is the point. Okay, I did not go through this article, first of all. இங்க பாரு. This means it is possible for WhatsApp server to add new members. And scroll down the flow of adding new members to the messages.
இல்ல நாட் தட் டவுன். Okay. அங்கே அதுக்கு அப்படியே கீழே அந்த படிச்ச பத்தியா அந்த The flow of புல்லட் பாயிண்ட்ஸ். adding. Okay, okay. A group member sends an அண்ட் unsigned message to WhatsApp டு server வாட்ச் that ஆ designates which user are group members. For instance, Alice, Bob, Charlie. The server informs all existing group members have been added. The existing member have an option to decide whether to accept messages from. Okay. அவ்வளவுதான். சிம்பிள் as that. But has WhatsApp given any statement on this? Like, is there a like I have not like வாட்ஸ் WhatsApp use பண்ணி WhatsApp like has not given statement. This was a reverse engineer attempt. okay. ஓகே, the researchers வந்து எடுத்து they basically இது அந்த பைனரி எடுத்து பைனரிய வந்து they exploded and then debug points எல்லாம் போட்டு they figured this shit. APK yeah. APKஓ எதையோ பைனரி ஏதோன்னு சொன்னாங்க, எந்த பைனரின்னு எனக்கு தெரியாது. But as far as I know, like WhatsApp claims that it is end-to-end encrypted. As far as I know, ஏன்னா WhatsApp is end-to-end encryption for chats, not for group chats. no, I guess WhatsApp also claims group chat is also end-to-end encrypted. It No, claims. It claims. அதான் நான். அதாவது என்னன்னா உன்னோட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் do that go to a group chat, okay, and then நீ வந்து பார்த்தனா your security code with someone has changed. your messages to other people's messages would have like that. Hmm. But who is using it? But who knows it? Maybe it is encrypted in a different manner. But they are not encrypted plainly. SSL encryption illa, for sure. ஆமா, SSL HTTP மேல தான். I don't think so. Is it? I don't know. வாட்ஸ்அப் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு இந்த ப்ரோட்டோகால் தான் யூஸ் பண்ணுது. பேர் என்ன, சாட்டிங்க்கே ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு. XML HTTP மேல. ஏன் வந்து இது கன்ஃபார்மா சொல்றேன்னா, திஸ் திங் இஸ் ஆக்சுவலி முன்னாடி எல்லாம் வந்து நீ வாட்ஸ்அப் சாட் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை தெரியுமா. வாட்ஸ்அப் வந்த டைம்ல யூ கேன் யூஸ் anything to chat in WhatsApp. Yeah, I tried it and it works. It worked. Now it's not. Today, wireless USB. You know something? I was crazy about this technology. ரவுட்டர்ஸ் கிடையாது. இது எப்படின்னா, ஒரு யூஎஸ்பி எடுத்து நீ ஒரு டிவைஸ்ல சொருகிட்டு, ஓகே, அத ரிமோட்டா இன்னொரு டிவைஸ்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணி எந்த ஒரு யூஎஸ்பி டிவைஸ் வேணும் நீ மாட்டி இது பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் பேஃப்லிங் இல்லை உனக்கு. அதான் obviously you're on mute.
ஓகே ஓகே, இப்போ கேக்குதா உனக்கு? கேக்குது. யா யா யா, சொல்லு சொல்லு. அதான்டா, என்னன்னா வந்து ஒயர்லெஸ் யூஎஸ்பின்னா ஒரு ரவுட்டர் மாதிரி ஒரு விஷயத்துல ஒரு யூஎஸ்பியை நீ சொருகிட்டு, ஓகே, எவ்வளவு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்துமே வந்து நீ அந்த யூஎஸ்பியை வந்து இது பண்ண முடியும், ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆஸ் அ நேட்டிவ் டிவைஸ். உன் கம்ப்யூட்டர் வந்து வேற ஒரு ரூம்ல இருக்கு, இந்த ரூம்ல வந்து ஒரு யூஎஸ்பி டிவைஸ் அந்த இதுல மாட்டினா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல டிடெக்ட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் ஓகே. wouldn't that be baffling? அதனாலதான் ப்ளூடூத் எல்லாம் இருக்குன்ற பாயிண்ட் எனக்கு புரியுது. ஓகே, தட் இஸ் வாட் ப்ளூடூத் இஸ், வைஃபை இஸ், அதெல்லாம் புரியுது. கான்செப்ட் புரியுது. பட் ஸ்டில் இந்த டெக்னாலஜி வந்து இட் இஸ் ஓல்ட். இட் எக்ஸிஸ்டட் பட் இட் இஸ் ஓல்ட். நவ் வி ஹாவ் யூஎஸ்பி ஓவர் வைஃபை, ஆல் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டஃப். ஓகே, பட் this is an interesting technology which died. Yeah, basically USB is a storage device, correct? And you Not want just access. storage, What not other? just What? displays, controllers, Okay, got it. Okay. Any device that you lot could of add through, any device that you can add uh, through USB to your PC, you would be able to access it wirelessly. yes, basically. Sounds like interesting. Huh? But what No, exactly but is it? But it has not caught now up. it did not catch up Okay. because வந்து அந்த டைம்ல தான் இந்த விடி இருக்குல்ல, மீரா காஸ்ட், கரெக்ட். ஆமா, ஞாபகம் இருக்கு. ஹா. அதெல்லாம் வந்த டைம். அதான் மீரா காஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளூடூத், அப்புறம் வந்து ஃபைல் டிரான்ஸ்ஃபர் ஓவர் வைஃபை, புரிஞ்சு. Got it, got இந்த it, got it. விஷயங்கள்லாம் வரவும் this This became did less not catch famous. up. Got it. Yeah. Makes sense now. But yeah, one more older. என்ன டாபிக் கொண்டு வந்தாலும் எப்படா பழசா கொண்டு வர? ஸ்கைப் ஷட் டவுன், Bro, we WWW. are old. We are old. சிஸ்டம் எம்டியை கொண்டு வந்தா பாரு, எனக்கு அப்போ ஞாபகம் வந்துச்சுடா. டேய், சிஸ்டம் எம்டி குமார் நெட்டஸ் கொண்டு வந்தா பாரு. இதெல்லாம் Okay. நல்லா இருப்பேன். ஓகே. ஒரே தடவை ஒய் காம்பினேட்டர் மூலியா மட்டும் போயிட்டு பார்ப்போம், இன்னைக்கு ஏதாச்சும் நியூஸ் வந்துச்சான்னு பார்த்துட்டு நம்ம க்ளோஸ் வேற பண்ணிடுவோம். ஏதோ பழவாடா, இன்னைக்கு வந்த நியூஸ் அடுத்த வாரம் கன்சிடர் படிப்போம். சரி, ஓகே, ஓகேடா. குட் டாக். I'll end குட் this டாக். stream. இப்போ யாராவது கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா, I guess you took out something from today's call. Okay, Hopefully. மச்சான். Hopefully. If you did not, then உங்க You ஃப்ரெண்ட்ஸ் are உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுறத நினைச்சு இதை தவழ்ந்து போயிருங்க. சரிடா. ஓகே, பாய் மச்சான். Hey, there was someone who messaged hi nerd. என்னோட ஜூனியர். ஓ, ஜூனியர் அசிங்கமா நீ கருத்திட்டு இருக்கோம். பரவாயில்ல, சில்றா. பாய். ஓகே சார், பை. ஹா. ஸ்டாப் இட்.